Yes, good evening all. I think the live session has started. So good evening, welcome to yet another live session from Let's Study Language Academy, and this is our 20th writing case note discussion along with the model answer. 20th മോഡൽ ആൻസർ കേസ് നോട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷന് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കായി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള 20ാമത്തെ സ്ക്രീൻ. So this is case note number 20 and it's me Hareesh from Let's Study Language Academy. So welcome to the live session. Well, yes, I think I have got some messages. Tell me, Jacob, good evening. Bensi, good evening. Leju, good evening. Farida, good afternoon. Yeah, whatever it be. Jody, good evening. Ellarkum, good evening. Yes. So before we start the session, ഈ ഒരു ഇത്രയും കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. സോ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഇത് ലൈവ് സെഷൻസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ലെറ്റ് എവ്രി വൺ ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റഡ്. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ പേര് നമ്മൾ ഇട്ട ആ കാലം മുതലേ നമ്മൾ വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ. കാരണം OET IELTS പോലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാനദണ്ഡം ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വാളിറ്റി ട്രെയിനേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസുമാണ്. സോ ഈ ഐ തിങ്ക് എക്സാംസ് ലൈക്ക് OET IELTS കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ദ പാറ്റേൺ അല്ലേ. ഒരു 2 വർഷം 3 വർഷം മുമ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 1, 2, 3 എക്സാമിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ്, ഫാമിലി GP അത്തരത്തിലുള്ള നോൺ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ട്രെൻഡ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ 20ാമത്തെ കേസ് നോട്ട് മാത്രമല്ല, ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസ് നോട്ട് മുതലുള്ള എൻ്റയർ കേസ് നോട്ട്സും അതിൻ്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അതിൻ്റെ ലൈവ് ഡിസ്കഷനും എല്ലാം ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇനി വരുന്ന April 29 നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാം ഡേറ്റ് ആണ്. ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് യുവർ എക്സാംസ് ഇൻ ദ ഇമീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പ്രിയങ്കാമിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാർഡ്സും ഇതുപോലെ എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന കാർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സാണ്. അതുപോലെ അതിൽ മോക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഗുഡ് റെസ്പോൺസസ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ. അങ്ങനെ പറയാം, OET എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സാമിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഫോണുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ മെസ്സേജസും കോൾസും വരുന്നത് വളരെയധികം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു. എനിവേ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സം മോർ മെസ്സേജസ്. സുജിത, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഷഹീൻ ബീഗം, യെസ്, ഹലോ, ഹായ്. Anushya, hi sir, yes, hi Anushya, good evening. Sandra, good evening. Archana, good evening. Jinsi, Sibbi, good evening. Yes, good evening all. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ
Facebook page upload. So I think you have got at least 24 hours like questions at least model answer prepare. So yes, Reba, Saji, good evening, Dixie, good evening, Rosemary, I think I have getting lots of good evening today. Okay. Well, so case note number 20 developed by Let's Update Language Academy. So writing subtest nursing and rest of the basic information. Okay. So then the Facebook page is available. Question. Okay, Facebook page. Now you can listen to the class. And if you have go to the question no care no. This question is no message again. If yes, beneficial and case notes live sessions access prepare message. I think that will be very beneficial for us also. Sessions beneficial survey should we do something else? Updated help. Yes, so yes, Letty, yes, Sarida, yes, Selmi, Reba, Rosemary, yes, Inky, Job, B, yes, Sabagore, yes, of course, we already questions again used that Vikiana. Very good. Answer, yes, very good. Okay. So I'm getting lots of messages from students also. Okay, helpful. Communication proper help. Okay, very good. And we'll sort it out. In the regular batch, in the writing corrections for the exam by students. So I had noticed some common mistakes also. Yes, not properly audible, sir. Okay, I think there is an issue with the audio. Okay. Is there an issue with the audio? Anushya, yes, sir. Okay, fine. So, am I audible first of all? Is there any problem with the audio or something? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No audio issue. No, sir. Okay, fine. Yes, some disturbance. So, mixed review, I think. Yes, some more sound disturbance. Okay. I think, yes, it is not properly audible. Yes, sir. Okay, fine. Let's see. Let's work it out. Your sound is clear. Thank you, Nancy. Okay. Sound disturbance is on there. I think they will check it out. Now, can I disturbance on the adjust I think this bit of sound technical issue, they are sorting it out. Okay, audible, sir, but there is some disturbance. Oh my god. Adjustable, okay, adjustable. Adjustable, I think we will work it out, right? Okay, then let's see. Audio check. Check audio jacks properly, sir. Okay. This was the T. Other no lose connection. Adjustable. Okay, session check in between. Okay. Like voice is coming. Okay. What is the like voice?
Anyway, I'm going to start it. Okay, I will do one thing. I will just pause for a minute and we will start soon. The session will be resumed very shortly. If that like some voice is still coming, I will be just winding. I will just pause it for a minute and we will start the session soon. Okay. Needed. No. Proceed 0. Okay, I'm so sorry for the delay. I think something happened to the old system, I guess. So for the live stop here, please adjust with us for this live session. We are extremely sorry for the disturbance caused anyways. I'm going to resume and adjust the live session later on. I'm so sorry. Okay, so this is the writing task. Using the information given in the case notes, write a letter to nursing care home manager for continued care and management, including patient's concerns, medication, treatment and follow-up. Okay. Using the information given in the case notes, write a letter to nursing care home manager for continued care and management, including patient's concerns, medication, treatment and follow-up. Okay, yes. Now clear, sir. Okay. Okay, fine. Thank you. Okay, thank you, Selmi, Betsy. Okay. Okay. The voice stop now. Voice good quality. Thank you, Priyanka. Okay. Fine. So this is the writing task. Using the information given in the case notes, write a letter to. I was a bit distracted. A letter to nursing care home manager for continued care and management. So this is the
Let's just try to assess the initial information and we'll sort it out. Yes, clear. Okay, fine. Now it's okay, sir. Okay, fine. Thank you. The receiver of the letter is nursing care home manager. It is very clear. And the purpose is given here. It is for continued care and management, and including and we have to include patients' concerns, medication, treatment, and follow-up. And the receiver of the letter is a care home manager, and the purpose is continued care and management. And we are not sure of the rest of the things, whether it is a transfer letter, discharge letter, referral letter. We do not know. We'll sort it out. So, since most of you have gone through the question already, I think you can give me a better answer for this. So, my question here is, what type of letter it is? For those who have already gone to the question, just answer me. What type of letter it is? Is it a referral letter or a transfer letter or a discharge letter? You can answer in the comment box and we will see. And the discharge plan. So the Timol Chaco says it is a transfer letter. Okay, let's wait for other answers also. Okay, fine. So the discharge plan here is mobility limited, can walk with boot, dressing change management, monitoring, return to home ASAP, transfer, yes, transfer letter, okay. Ginu Thomas, transfer letter, okay, very good. So, just moving from the discharge plan again, mobility limited and the patient can walk with boot, so that is given here that as a present status. Then the patient needs dressing change management, okay, the patient needs management for dressing and it needs to be monitored, that's given here. Okay, Selmi, transfer letter, Absilio, transfer letter. Okay, very good. Arshana, transfer letter. Meera, transfer letter. Yes. Yes. Leju, Kenai, transfer letter. Okay, transfer letter. And return to home ASAP. So, that is a good hint. Return to home ASAP. I will explain it later. Arrange occupational therapy for independent living. And the patient has follow-up on 20th of Jan 2022 for review and dressing change. So that's all given in the discharge plan. And yes, yes, right. Well, and now moving on to the question from the beginning. Transfer letter answer whether it is right or wrong or whether there is any whether there is a problem or what. And now moving on to the question from the first. You are a charge nurse in post-operative ward and who you are. That is also very important. While assessing a question, definitely you will be a nurse for sure, but you have to, in order to get a clear picture, you should understand who you are and where you are and what type of care you are providing to the patient. That's very important. So here you are a charge nurse in post-operative ward. Patient had bunionectomy. That is a procedure the patient had, and you are now walking in the post-operative ward after the bunionectomy. So very clear. The context is very clear. And then patient's name is given as Peter Hales, and he is 72 years old, and that means he is elderly. Yes, charge nurse. Very good, Archana. Yes. And moving to the social background, now let's just go through the content given. The patient is a widower, retired, lives alone in own apartment, second floor, no lift, walk regularly, walks independent, son visit weekly, socially active, and over to the medical history. Osteoarthritis back in 1987, hypertension back in 2014, bunion in 2019, and now he has increased pain in valgus hallux, surgery recommended by GP, okay, and current medications, Pernolin 10 mg for hypertension. And moving on to the presenting complaint, on back in 5th of Jan 2022, patient complains of left bunionectomy and post-operative
post-operative for pain, Cotamol 1 mg for 3 days daily has been given, and mobility post-operative shoe is provided. And the next day, 6th of January, the wound is cleansed, left foot elevated with 2 to 3 pillows. Then continue, which needs to be continued for 2 weeks. Very good. Dressing done with adhesive pad and compression tape from knee to toe. Showering, while showering, keep dressing always dry. Okay. Then on 8th of January, that is today, he is fit for discharge and discussed to nursing care manager through phone regarding transfer. Okay. Commenced on paracetamol 1 mg for 1 week, reviewed by physiotherapist. Advice given regarding foot elevation for next 24 hours. Thereafter, maximum possible next 2 weeks. So that is given. Discharge plan has already been discussed. So my first question was, what type of letter it was to those students who have already gone through the question before the live session. Okay, so I have received answers like it is a transfer letter, and that is the right answer. It is a transfer letter, but students can get confused at times because here is a point given. I'm sorry. Yeah. Go home. There is a point later. Okay. Well, so here is a point given. Fit for discharge. There is a point given. Fit for discharge. So students might fall into the trap. Patient discharge ആവുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So this can happen in the examination hall. As I said, ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റൻ കൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഫിറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ആ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, യു കനോട്ട് ബ്ലെയിം എനി സ്റ്റുഡൻസ് വൈൽ യു ആർ ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ. സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് ഗെറ്റ് പാനിക്. Students might get confused. Oh my God, fit for discharge. So we have the tendency to write, okay, he is fit for discharge. So ഇതിന്റെ മോഡൽ ആൻസർ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ട്. If anyone has written an answer for this along with the preparation, you can just cross check the introduction whether you have written I am writing to refer or he is being discharged today. Instead of he is transferred എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി പേഷ്യന്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു എന്ന് എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആൻസർ മീ, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് വെൽ അല്ലേ. ഇവിടെ ഫിറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ഇതെന്താവുന്നില്ല, ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആവുന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കേസ് നോട്ടിലായിക്കോട്ടെ, സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിലായിക്കോട്ടെ, എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒന്നും നമ്മൾ വിട്ട് കളയരുത് എന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? ഡിസ്കസ് ടു നഴ്സിംഗ് കെയർ മാനേജർ ത്രൂ ഫോൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ടു വെയർ, ടു ദ നഴ്സിംഗ് ഹോം, ടു ദ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോം അല്ലെ. ആ കെയർ ഹോമിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് എന്താവുകയാണ്? പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ മാനേജറിനോട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോണിലൂടെ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? The conversation has already made regarding the patient's transfer to the where? To the nursing care home. So that makes it a transfer letter. So students usually get, like students actually, some of the students might get confused. Oh my God, whether it is a transfer or discharge. And just looking into this information, students have the tendency, some students have the tendency to write it as a discharge letter. And first of all, what exactly is the difference between a transfer and a referral letter? If anyone can answer, it would be good. എന്താണ് റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? സോറി, I'm so sorry. What exactly is the difference between a referral letter to that of a transfer letter? ഇന്ന് പല കുട്ടികൾക്കും എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്,
students are still not convinced regarding the idea of the exact difference between a referral letter to that of a transfer letter. എന്താണ് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? സോ ആർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എനിവേ ഐ വിൽ ബി ആൻസറിങ് ഫോർ ഷുവർ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ ആസ് വെൽ. എന്താണ് റെഫറൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു എസ്പെഷ്യലി പല കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. സോ ഇഫ് എനിവൺ ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഗിവ് യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, അത് ഐ വിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ആൻസർ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഹിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഇവർ ഹിന്റുകൾ തരുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ഗോ ഡൗൺ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എന്താണ് റിട്ടേൺ ടു ഹോം ആസ് ആപ്പ് അല്ലേ, റിട്ടേൺ ടു ഹോം ആസ് ആപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. Transferring to another facility for continuing care. Yes, Lichimol, very good. Yes. Transferring to another facility means what? We are transferring a patient to another facility for a longer period of time. Right? That is what is called transfer. We are totally shifting a patient from one place to another. Am I right? Yes. But if it is for referral, yes, referral letter, her GP, family doctor, okay, that is one among the referral letters. Then C, yes, referring to some other specialities for continuing care. Very good. Discharge, patient returns to place from where? Okay, discharge. Okay, Pinky Joby has given me an answer for discharge letter. Patient returns to the place from where? Okay, that is the exact meaning of discharge. അല്ലെ, എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിടുമ്പോഴാണത് ശരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഇനി അതർ ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് റെഫറൽ ലെറ്റർ ഇത് പറയാം അല്ലേ. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ? റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇഫ് യു ആർ റെഫറിംഗ് എ പേഷ്യന്റ് ടു എ ഡോക്ടർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ എം എ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഐ ആം സസ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് ഡയബറ്റിസ്, then what should we do? Will you transfer me to a dietitian or like a doctor? Or will you refer me to the doctor? The answer is very simple. If I am suspected to have diabetes, I will be referred to a doctor for the special care. Right. Writing to any other medical or non-medical professionals. Okay, that answer was incomplete. I'm sorry, I haven't received the complete meaning of it. Writing to any other medical or non-medical professionals. Okay, wait, let's see. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ? ട്രാൻസ്ഫറിങ് എ പേഷ്യന്റ്, the patient's care and management to another facility for a longer period of time. And in that case, if you are transferring a patient from one place to another, that means the patient is no more your headache. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആലോചിക്കുക അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡിലെ നേഴ്സാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഹൂ യു ആർ പറയുന്നുണ്ട്, you are the nurse working in the post-operative ward and your patient had bunionectomy. So we are a nurse working in this particular facility. After this, you have charge nurse in the post-operative ward and the patient is now being under our treatment. And by 8th of January, this patient is now shifted to this care home. അല്ലേ, ഇനി പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ്? കെയർ ഹോമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. That means the patient is now no more under our supervision. The patient, in another way, patient is നമ്മുടെ തലവേദനയല്ല അല്ലേ. Patient is no more our headache. അല്ലേ. But if you are referring a patient, like for example, the patient is now being the same patient, let's consider a different situation. ഈ പേഷ്യന്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ന്യൂമോണിയ ആണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്തത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we are the nurse providing care for this patient in the post-operative ward and we think that okay, this patient is suspected, I think the patient has got pneumonia. Then what will you do? You will immediately refer this patient to the doctor who is in charge of that particular area. Adinishesham the doctor will assess the patient and after assessment and management, he will be sent back to this again post-operative ward. That means it is not for a longer period of time, it is for a shorter period of time. And another factor to be noticed, it is like the patient is still our responsibility. And in most cases, but referring to GP,
mostly specialized care refer and refer letter, home visit letter refer letter. We are referring a patient for home visit. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഈ റെഫറലും ട്രാൻസ്ഫർ തമ്മിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ if you can write an introduction like this to this letter. I am writing to introduce Mr. Dash Dash who requires continuing care and management at your facility. It is really sensible. I am writing to refer Mr. Peter Hales. I am writing to introduce Mr. Peter Hales who requires continuing care and management at your facility. Definitely it is sensible, it is okay. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കരുത്. കാരണം some examiners might be looking for the keyword transfer or synonyms for the same. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ I am writing to refer, I am writing to introduce Mr. Peter Hales who requires continuing care and management at your facility is really sensible, but the problem is that if your examiner is looking for the word transfer and since it is missing in that particular sentence, it's like taking a risk. ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കാനല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ബോധകാരിക്കില്ല. They might be looking at the coherency, like they may be looking at the logic that you have presented in the sentence. എത്രത്തോളം ലോജിക്കാണ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻസിബിൾ, അതൊക്കെ നോക്കുന്ന എക്സാമിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഈ കീ വേർഡ്സ് മാത്രം നോക്കി അസസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ്, ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്, റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുക. റെഫർ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് എഴുതാനായിരിക്കും ബെറ്റർ. And actually speaking, the word refer and referral doesn't have any, there is no connection between those two. Refer is a word in English, referral is a type of letter. അതൊരു ബന്ധമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ളതാണ്, അല്ലേ? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെഫർ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനർ I am writing to refer എഴുതിക്കുകയാണെങ്കിൽ they will be happy at times. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ റൈറ്റ് ലൈക്ക് I am writing to refer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് എ റിസ്ക്. അപ്പോൾ അത് റിസ്കുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, വാക്കുകൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, കേട്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് thing is clear. So this is, as I said, this is a letter to a care home manager, continuing care and management, transfer letter, unknown case. So the basic concepts are very clear, I guess. And now moving further, selection of content. That's what we have to look now, right? Okay, let's move forward. Yeah, back, sorry. And regarding the social background, these are the information given in the social background, and now you can tell me ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? വിഡോവർ, റിട്ടയർഡ്, lives alone in own apartment, second floor, no lift. A detailed account has been given here. Shall I write like thank you for accepting? Yeah, thank you for accepting, Mr. Peter Hales. You can definitely start with that. But as I said, the word transfer ആണ്, പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ്, ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണെന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടായാൽ നന്നാവും, കേട്ടോ? ഓക്കെ, refer means just for consultation. Okay, okay, fine, yes. Yeah, mostly refer will be for consultation. That is a sensible answer. Okay, very good. Okay, now you can answer me. Here they have given information like widower, retired, lives alone in own apartment, second floor, no lift, walk regularly, then walks independent, son visits weekly, socially active. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And now you can tell me which all information you would prefer to the manager. അല്ലേ, ഇവിടെ മാനേജറിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതും? Okay, I think Tinu Thomas has given me an introduction, I guess. Transferring, I think there is no need of a comma. Transferring Mr. Peter, 72-year-old, I think. Okay, I think A കഴിഞ്ഞിട്ട് hyphen വേണ്ട, 72-year-old മതി. Your facility for continuing care and management. Okay, very good. He underwent bunionectomy recently. I think instead of he underwent, you could have written he has undergone.
because you are not mentioning the time period, right? അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് പേഷ്യന്റ് ബനിയനക്ടമിക്ക് വിധേയമായെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ടും ആ ബനിയനക്ടമിക്ക് ഇപ്പോഴും പേഷ്യന്റിന്റെ ലൈഫിൽ റെലവൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അണ്ടർവെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹി ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ a bunionectomy recently, and it's been ready for, and yeah, recently he has undergone bunionectomy. Otherwise the attempt is very good, and yeah, anyway, I appreciate Timothy Thomas for this effort, because this is really something to be appreciated, because എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതൊക്കെ നോക്കിയല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് വേ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളും കണ്ട് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പറ്റും. സോ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് Timothy Thomas for this sentence. Yes, so I have got some answer for the social background. G. Alex says widowed is something that you can choose, but I think yeah, widowednekkalum കുറച്ചും കൂടെ ലീവ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. the care home manager പേഷ്യന്റ് വിഡോവർ ആണോ മാരീഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മാരീഡ് സ്റ്റേറ്റസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ. ഐ തിങ്ക് ലിവ്സ് അലോൺ മേക്സ് എ പോയിന്റ് അല്ലേ, ബിക്കോസ് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹോം വിസിറ്റിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലിവ്സ് അലോൺ ആണോ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലേക്കല്ല വരുന്നത്, വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല നമ്മൾ കെയർ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ഡു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എ ഡിഫറെന്റ് ഫെസിലിറ്റി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ റീഡർ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ലീവ്സ് അലോൺ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ്, അഗൈൻ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? സോഷ്യലി ആക്റ്റീവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോ അല്ലേ. യു ക്യാൻ ആൻസർ മീ. ദിസ് ഇസ് മൈ ആൻസർ. സോഷ്യലി ആക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ആംബുലേറ്റ്സ് ബൈ ഹിംസെൽഫ്. ഓക്കെ. Okay, so I have got an answer from TG Alex, and what do you think? Lives alone. I have chosen lives alone, and what else? Where എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ വേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? What do you think? സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. Apart from lives alone. Okay, I'm waiting for your answers. Yeah, I mean, let's make it a bit fast, I guess. Okay. Then, he lives alone in an apartment and can walk independently. Okay, that is walk independently. Like it's okay kind of information. Even if you include or if you avoid, it's okay. Son visits weekly, നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Yes. Socially active നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Walk regularly. ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് walking, whether he is walks independently, but I think the patient is now not walking independently. Right? The patient has got some issues with the mobility, I guess. We'll check them later. So walks independent. Silji Martin says he walks independent. Yeah, I think he used to walk independent, but not now. Now he has got some issues with the mobility, I guess. Let's see how it is. So anyways, lives alone, can be written. Retired can be written if you want. You can either write like he is 72-year-old so and so, or he is retired. Both shows the age category of the patient. Then lives alone, definitely you can write it down. Walks regularly and walks independent. Let's put them in question. Let's complete the question first and we'll see. Then son visits weekly and socially active. This is not at all a matter for the nursing home manager, and whether he lives in the second floor and all, it is again not of a matter. So we can avoid all these things. So retired edam, lives alone edam, and some students have told me to write walks regularly and walks independent, and let's see whether it is right or what. Ippolum, what do you think? What do you think, Litimol and Silji? Ippolum patient independent ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, or whether he walks regularly? ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണോ അത് നോക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, so moving forward, now moving to the medical history. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത്? ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ്, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ബനിയൻ, increased pain in valgus hallux, surgery recommended by GP in 2021 December. Okay, it is really important. And ഇവിടെ മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, you can cross check. The medication is given Pernolin 10 mg for hypertension, and now you can
give your opinion. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. Osteoarthritis, hypertension, bunion, then increased pain in valgus hallux, surgery recommended by GP. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And what do you think? ഇതിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും എഴുതുന്നതായിട്ടുണ്ടോ? And what about the ears? Ears ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. What do you think? So we have given 3 conditions: osteoarthritis, hypertension, bunion, then increased pain in valgus hallux, and the surgery was recommended by GP back in 2000 December. Yeah. So here we have an answer from 2. Hypertension. Okay. So hypertension says 2. Then Pinky Jobby says hypertension. What about others? Osteoarthritis and bunion. Okay. Hypertension is not important, I guess, for ability. Hypertension and medication. Archana Reddy. Okay. Hypertension, bunion. Okay. Hypertension, osteoarthritis, bunion. Okay. So I'm getting mixed answers. So let's see. So when you are, if you are confused to select hypertension and bunion, okay, fine. So I am getting some right answers and some confused answers. Let's see how to sort it out first of all. So talking about medical history in most cases, I do agree medical history would be important as a semi-relevant case in most cases. I'm not generalizing in total. First of all, if you are confused, the first thing to be noted is to go through the current medication. So here the current medication is only for what? Hypertension. Right? Hypertension മാത്രമേ ഉള്ളൂ current medication പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടും ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം കെയർ ഹോമിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ടും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. എന്തെഴുതണം? പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതിനെടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ. യെസ് ടിന്നു തോമസ്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് ബനിയൻ. ഓക്കെ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ബനിയൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അപ്പൊ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സെലക്ട്, അല്ലേ? സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. Then osteoarthritis was in the year 1987 and it can osteoarthritis ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. ബട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് മെഡിക്കേഷൻസിന്റെ ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിന്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദ തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ടു like the reader of your letter, the examiner of the letter is not from a medical background, he or she is from a language background. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നോക്കുന്നത് ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസിന് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻസ് പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Then ബനിയൻ, ഇപ്പോൾ bunionectomy ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ആളാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. I do agree with that, and this is also something that you can avoid, I guess. And പിന്നെ ഇവിടെ then another con, yes, Reba, Richie, hypertension and bunion. Yes, hypertension and last point, hypertension, bunion. Okay, കൂടുതലും ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈപ്പർടെൻഷനും ബനിയനും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഹൈപ്പർടെൻഷനും ബനിയനും തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And okay, that's fine. Last point പറയുന്നുണ്ട്, I think increased pain in valgus hallux കുറച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. What do you think? I think it is a bit confusing, right? Yes, it is purposefully given to confuse students. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് റീഡർ, തിങ്ക് ഓഫ് ദ റീഡർ. when you are confused again, think of the reader. ഇവിടെ റീഡർ ആരാണ്? കെയർ ഹോം മാനേജറാണ്. കെയർ ഹോം മാനേജറിനോട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് വാൽഗസ് ഹാലക്സിൽ പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ആയെന്നും അതുകൊണ്ട് GP സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുവെന്നും അത് ഡിസംബർ 2021 GP സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, അല്ലേ? How it is going to help, or how it is going to help the reader in ensuring the continuing care of the patient, അല്ലേ? പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, അല്ലേ? കാരണം കെയർ ഹോം മാനേജറിന് ഇപ്പം എന്താണ് പേഷ്യന്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എൻഷുർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പോലെ പേഷ്യന്റിന് വാൽഗസ് ഹാലക്സിൽ പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സർജറി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അത്രയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടും
ആഴത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ? ഐ തിങ്ക് നോ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി, അവർ കണ്ടിന്യൂ കെയർ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് തുടരണം അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അതവർക്ക് അറിയിക്കാം, അത്രമാത്രം. തിങ്ക് ഇറ്റ് വെരി പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ കേട്ടോ. Okay, so I think the confusion regarding medical history is clear now, and over to the presenting complaint. Presenting complaint like കൂടുതൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. I will just take it down one by one. Date can be written down, and I forgot to say one more thing. ഇവിടെ ഇയേഴ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, കാരണം കെയർ ഹോം മാനേജറിന് എന്തറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഈ പറയുന്ന വർഷങ്ങൾ 1987 പേഷ്യന്റിന് if you really want to write osteoarthritis എഴുതണമെങ്കിൽ തന്നെ വർഷങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വർഷങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം എത്ര കാലമായിട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നൊന്നും അവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പേഷ്യന്റിന് ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. ഓക്കെ, now it is clear sir. Okay, thank you Liti. Now he does not have this winter. Yes TG, yes Merin, yep, clear. Okay, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും, and if yes we will move forward. And now the presenting complaint, 5th of Jan 2022, complaints left bunionectomy, post-operative for pain. Okay, this is another thing to be noted. Now my question here is, on 5th of January, patient presented with left bunionectomy and post-operatively for pain. This medication was given for 3 days. Read it very carefully. And mobility post shoe is given. And now tell me, what are the important information that you can choose from this particular date? I think that this date can be written as such, or else you can write 3 days back or something. That is your wish. Yes, clear. Selmi, thank you. Reba, clear. Yes, Sandra, clear. Okay, thank you so much. Okay. So complaints of left bunionectomy, post-operatively for pain, Remol 1 mg, I am not sure of the pronunciation honestly. Medication 1 mg for 3 days was given, along with mobility post-operative shoe. So now tell me, what do you think? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? Or let's make it a bit more precise. I think this can be written. I guess this can be written, and my question is, this particular information given, is it needed or what? You can give me your answer. Post-operatively for pain, this medication 1 mg for 3 days daily is needed or what? Let's make it a bit more faster. I'm waiting for answers, or else we'll move forward. എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? Yeah, read it very carefully. Whether this medication has to be included in the letter or what? Okay, he was commenced on codeine 1 GB for 3 days. That again, I think Silji Martin has given me a sentence, elaborative sentence. Very good. That was a really good sentence. Bensi says it is not needed. First line and last line, that is already we have selected, and I think Reba has intended that this is not needed. Not needed, no need, second line, no need. Okay, no need, conservatively managed, mentioned over there. Okay, that is correct. That is correct. But no need in the answer, no need medication. Why it is not needed? Usually medication through the side to the see, post-operatively, that is 5th of January for 3 days, that is 6, 7 and 8. So by 8th of January, in the beginning, this medication and the course complete. So this patient is actually getting transferred by 8th. The 8th of January and the patient in the care home transfer. അന്ന് വരെയുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ 8th ശേഷം ഈ പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ മെഡിക്കേഷൻ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാനേജർ അല്ലേ, ഹൂ ഇസ് ദ റിസീവർ, ഇൻ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ കെയർ ഹോം മാനേജർ. അപ്പോൾ കെയർ ഹോം മാനേജറിനോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹോസ്പിറ്റൽ 5ാം തീയതി മുതൽ 8ാം തീയതി വരെ പേഷ്യന്റിന് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മളത് പറഞ്ഞെന്തായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്
So what he is supposed to do with that? Nothing. So that is an irrelevant data. Confusion. So for 3 days, a presenting complaint continue. Patient underwent a left bunionectomy. His pain was managed with medication. Okay, that was okay. The TG Alex has written sentence. His pain was managed with pain medication. Okay, only for 3 days. Yes, Reba, that was what I'm saying. Only for 3 days. Yes, completed. Yes, that's it. Only for 3 days. Okay. So, this കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടുവന്ന കൂടുതൽ mistakes ആണ് അതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Okay, and now 6th of January, cleaned wound. Left foot elevated with 2 to 3 pillows. Continue for 2 weeks. Dressing done with adhesive pad and compression tape. Showering, keep dressing always dry. You can mention all those things. And 8th of January, he is fit for discharge. Commenced on paracetamol for 1 week. You can definitely write because it has to be continued for 1 week. Yes. Because reader is care home manager, medicine already completed. Yes, Archana, very good. Already completed. Yes, very good. Then reviewed by physiotherapist. Advice given regarding so and so. Thereafter, maximum possible for next 2 weeks. Yes, I think all these are important. And the discharge plan, mobility limited, can walk with boot. Definitely, you can write that. Dressing change management, monitoring. Definitely, there is no point in asking whether it is needed or what. Okay. So return to home ASAP. Arrange OT for independent living. So we are asked to arrange. Arrange. So students are used to ask me a question. What do you think? Return to home ASAP, arrange OT for independent living, and follow. What do you think of these two information? I will read it once again and you can poll your answers. Return to home ASAP, arrange OT for independent living, follow up on 20th of Jan 2022 for review and dressing change. This information, patient റിവ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഫോളോ അപ്പ് റിവ്യൂവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. So that was a confusing element for some students, I guess. And here we have to look at the tense. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? Arrange OT എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And if there was a D here, ഇവിടെ arranged എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഈ പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. They have given it as arrange. They are asking us to do the same. I hope it is clear അല്ലേ. പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? Has to be written. Yes, Archana, it has to be yes, are needed. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. അറേഞ്ച്, മാനേജ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും മാനേജ്ഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ED എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ്ഡ് ആയി എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ given as a command, so that has to be written. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത്. Now I think we'll move on to the model answer. ഇതിലൊരു മോഡൽ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, വെൽ anyway, it was really an interactive session കേട്ടോ. So നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് I was also excited. I think it is important information. Yes sir, I needed to arrange that need to be informed. Very good. Yes, thank you so much for your response. Okay, and now moving on to the answer. So I'll just read out the answer in full and we will be sharing you the model answer in Facebook soon after the end of this live session as well. Okay, so here's the question answer. I'm not reading the layout and all. I am writing to transfer the care and management of Mr. Peter Hale, so I have clearly written the word transfer, who has undergone a bunionectomy. He will be shifted to your facility today. That's all about the introduction. Mr. Hales is a 72-year-old. So I think I have already given correction to that to one of the students. I think one student has written like this. A ki session hyphen. So it is wrong. It will be like
a 72-year-old, I think that is character ചെയ്തു വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. A 72-year-old widower who lives alone. So this is optional കേട്ടോ. ഈ സെന്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല. You can write that even here as a history of this sentence could have been written even here. So ഇതൊരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Both are sensible കേട്ടോ. So that is optional. അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രീവിയസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഞാൻ അത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പേഷ്യന്റ് എന്താണ്, പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു പ്രായം എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോലെ പേഷ്യന്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, so is a 72-year-old widower who lives alone. On 5th of Jan 2022, Mr. Hales was admitted to our facility with the complaint of a left bunionectomy post-operatively. He has been advised to keep his left foot elevated with 2 to 3 pillows for 2 weeks and to use a post-op mobility shoe. Dressing changes have been done with adhesive pads and compression tape from knee to toe, and he has been instructed to keep the dressing dry during showers. Mr. Hales was advised to continue foot elevation for the next 24 hours and as much as possible for the next 2 weeks. Currently, he walks with the boot provided despite having limited mobility, and here you can look into the sentence construction using the word despite. It is very good. Like, you can definitely make use of it. And then the secondary paragraph, additional information. This is all I have written. He has a history of previous bunion and hypertension. The latter, that is the hypertension, the latter is managed with pernolin. Okay, that's it. And the recommendation paragraph. The discharge plan includes monitoring dressing changes and managing pain with paracetamol 1 gram for 1 week. Mr. Hales is also scheduled for a follow-up appointment on 20th of Jan 2022 for a review and dressing change. Please arrange occupational therapist to assess his needs for independent living at home. If you have any queries, please do not hesitate to contact me. So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. I think I have cleared all your doubts, and yeah, I think there is a question. He will be shifted to a facility today. Did I mention the date? I think the transfer is today. Ready for discharge? Yes. Okay, let me check it. And I think again I'll answer to Sylvie's question soon. I'll have to cross-check with the question. Since I have taken too much of your time. So I think I have given answers to all your questions, and really it was an interesting session, to be honest. And and one more thing, naale reading live session undarikkunnilla due to some medical emergency. Pooja ma'am is not available tomorrow, so we'll resume our reading live session for next week. So yeah, the live sessions nammade finish cheyana. So we'll see you the next week. Ellavarkum happy weekend. Yeah, thank you sir for your great effort. Thank you so much. Okay. Okay, so എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസിനോട്ടും മോഡൽ ആൻസറുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ടിൽ ദെൻ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് ബൈ. ഇറ്റ്സ് മീ ഹരീഷ് സൈനിങ് ഔട്ട്.